Taarifa za Shina la Upeo kutoka County 001 ndio tunakujia kwako katika studio zetu za Mombasa. Mimi nafahamika kama Mariam Mwacharo, mtazamaji, na kusihi uandamane nami na usibanduke katu mpaka tamati ya taarifa hizi nipate kukujuza yale yaliyojiri hii leo. Karibu. Tunaanza moja kwa moja na kwamba manusura wa mkasa wa pombe haramu iliyosababisha kifo cha mmoja wao Jumapili mjini Nyahururu wameelezea walivyoponea kifo baada ya kunywa pombe hiyo kwenye sehemu moja eneo hilo. Manusura hao huenda wakaruhusiwa kwenda nyumbani kutoka hospitali ya rufaa ya Nyahururu. Mike Kagongo na taarifa hiyo. That consumed alcohol which was laced with the toxic chemicals, and at the time of admission most of the patients their level of consciousness was reduced. Kwa mujibu wa daktari aliyewashughulikia katika hospitali ya rufaa ya Nyahururu Joshua Mireri, saba hao wapo katika hali shwari na wanapaniwa kuruhusiwa kwenda nyumbani wakati wowote. We did some fluid resuscitation and with thiamine supplements, and as of currently so far we lost one of the patient due to the severity of the condition, but the rest they're in stable conditions after fluid resuscitation and adequate medications. They're okay and they are ready for discharge. Mireli alidokeza kuwa kwa sasa manusura hao wanahitaji ushauri na saha baada ya tukio hilo la jana, baada ya kupoteza fahamu kwa muda mrefu na kusababisha wao kutofahamu chochote. So what they need is psychosocial counseling, and then they can be released home. Peter Kariuki ni mmoja wa walionusurika kwenye mkasa huo baada ya kupelekwa hospitalini akiwa hali mahututi. Anasema alishangaa alipoamka na kujipata hospitalini pasi na ufahamu wa yaliyojiri, akisisitiza kuwa unywaji wa pombe hiyo haujamfaa na chochote tangu aanze kuibugia. Mimi wakati nilijipata kwa hospitali ndio nilianza kuulizia ni nini tunafanya hapa. Daktari akatuambia hata mlikuwa karibu kukufa, isipokuwa vile mlikimbizwa hospitali. Sasa ndio nilianza kuregret, kaangalia hiyo mambo ya pombe. Aliachana na mkewe miaka 10 iliyopita kufuatia unywaji wa pombe haramu, ila kutokana na mkasa huo Kariuki ana imani atabadili mienendo yake. Na naweza omba wale watu wanasaidianga watu kuacha pombe, kipatana na mmoja naweza furahia sana. Kisa chake sio tofauti na kile cha Joel Ngumo Joroge, mwanaume mwenye umri wa miaka 42. Joroge ambaye ni baba wa watoto watatu hangedhihirisha tatizo lililokuwa kwenye kinywaji hicho, kwani kilikuwa sawa kulingana naye kama ilivyo kawaida yao. Sasa mimi kupiga chupa 3 sijui chenye kiliendelea, niliona tu blackout. Ilikuwa kama saa 6 mchana. Nilijikuta hapa kwa hospitali saa 2 usiku. Hapo ndio niliamkia, nikasikia sasa nimeamka. Nikauliza saa, nikaambiwa ni saa 2 usiku. Nikashindwa hata sijui vyenye nilikuja hapa. Hata hivyo manusura hawa wanalaumu ukosefu wa kazi katika eneo hilo, hali inayosababisha kuingilia unywaji wa pombe haramu. Sina kazi ya mzimamo. Tenye naingiaga asubuhi mpaka jioni. Nikubahatisha tu napata kajobu ya maybe 2 hours. Naenda napumzika na ngojea ingine. Mike Kagongo, TV 47. Kwingineko, wakazi wa kaunti ya Turkana wameitaka serikali kuu na washikadau wa elimu kusaidia wanafunzi kuhudhuria shule, haswa wanafunzi wa kike, hususan nyakati za kiangazi familia zao zinapotafuta lishe kwa mifugo wao. Kulingana na shirika la Girl Child Network linalowasaidia wanafunzi wa kike katika eneo hilo, wasichana wengi hukosa kuhudhuria shule wanapokuwa na hedhi kwa kukosa sodo na kuwalazimu kukaa nyumbani, pamoja na imani ya kitamaduni zinazolemaza masomo katika kaunti hiyo. Every community has its own cultural practices. For Turkana, education is viewed as a mere objective that can't be achieved. The reason being, cultural practices has derailed the push by all partners in improving the levels of education in Turkana. You'll get in certain schools, we have minimal number of teachers in those schools. And this one actually brings about
the government to act upon bringing teachers to those schools. Otherwise, education issues will not be realized as it is being envisaged in our Constitution 2010. Try to come in and look for interventions on how our children, both girls and boys, will be able to access or be enrolled to schools, be retained in schools, and also be transitioned from primary schools to secondary education. Tukiendelea, baadhi ya viongozi wa kidini katika eneo bunge la Kiambaa na wadi ya Muguga wamewataka wanasiasa kuwa watulivu na kudumisha amani wakati wa uchaguzi mdogo wa maeneo hayo siku ya Alhamisi wiki hii. Kulingana na mchungaji John Khaminu, wa siku mbili zilizobaki ni muhimu na zitabaini kuwepo kwa amani katika uchaguzi huo. Viongozi hao wa kidini pia wamewataka wagombea wa viti hivyo kukubali matokeo ya uchaguzi huo ili kuendeleza amani. The church is to be a spiritual leader, and we are making this call to every believer and every citizen of the nation of Kenya to come out in large numbers and carry out their responsibilities as citizens to vote. It is their constitutional right, even as we continue to pray that there will be peace and harmony, and the cases of violence that we used to hear in the past shall not be heard even in this by-election that is upcoming. Ni kama mazoea, watu wamezoea. Wakati ule campaign zinakuja unakuta watu wanagawanyika, lakini kile ambacho ningependa kuambia watu wetu, hata tukiwa kanisani, tujue sisi tunawakilisha Mungu na tumeitwa ili tuweze kuombea nchi yetu. Kwa hivyo mgawanyiko ama mtu kudhihaki yule mwingine, hiyo siwezi nikasema inaweza kuwa na faida yoyote. Ningeomba yakoba tuwapatie nafasi wafanye hiyo kazi, na tukimaliza uchaguzi kila mmoja aende nyumbani, tungojee result, na tunajua kwamba kupitia kwa neema ya Mungu na ushindi utapatikana na kila mmoja atatoshereka. Watakao shidwa watulie, maana tuko na 2022, na watakao shida pia wasipatwe na kiburi, wasimame na wale wengine. Mahojiano ya kuwatafuta makamishna wapya wa tume ya uchaguzi ya IEBC yameendelea kwa siku nyingine. Wa kwanza kufika mbele ya jopo kazi hilo ni aliyekuwa mgombeaji wa kiti cha ubunge Elgeyo Marakwet Irene Cherop Masit, ambaye alikabiliwa na kibarua kueleza uwezo wake kwa tume hiyo. Wa pili mbele ya jopo kazi hilo akiwa aliyekuwa kaimu mwenyekiti katika tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC, naye pia alikabiliwa na kibarua kigumu cha kueleza jopo hilo ni jinsi gani ataleta mabadiliko. Aliyekuwa kamishna wa tume ya uwiano na utangamano NCIC Joseph Naituli amefunga mahojiano kwa siku ya leo. A question. The Election Offence Act requires every officer or agent at the polling station to maintain the secrecy of the ballot. The Act also forbids such an officer from communicating any information before the poll is closed. What measures would you propose as an IEBC commissioner to safeguard against the safety and the secrecy of the ballot? First, I think I would actually like to make it compulsory for presiding officers to sign those ballots, because this is where some of the problem actually emanate, because some of them just walk away. But I think it's just an enforcement. That law is very extensive, an enforcement, but even more so also civic education in to make Kenyans aware of what they cannot do. And if that is done extensively, I think we are just good people, and we will obey the law, and there will be no defacing, there will be no transgression. But intensive civic education needs to be undertaken, because I saw its value at the national cohesion and integration. Thank you so very much, Professor. Thank you, Chair. Thank you so much, Reverend Father. I think Mr. Kimuli wants to follow up on an issue. Prof. Serikali ya Jubilee inapoendeleza ajenda 4 kuu ikiwemo ya nyumba za kisasa inayowahakikishia wananchi makazi bora. Hali hiyo inasalia kitendawili kwa baadhi ya Wakenya wanaosakamwa na makali ya uchochole, kama anavyosimulia mwanahabari wetu Boniface Baraza. Ni katika kijiji cha Kiungani, eneo bunge la Kiminini, kaunti ya Trans Nzoia,
tunakutana na Fanis Majuma, mjane na mama ya watoto 4, chumba hiki kidogo kikiwa makazi yake, ishara tosha mpango wa serikali wa kufanikisha makazi bora kwa Wakenya imesalia kuwa ndoto tu. Niko na watoto 4, nilikuwa nimepitia shida, ninanyeshwa na watoto, mvua ikikuja inamwaga maji, hata kulala ni shida. Nimeshukuru sana kusimama na mimi, umenisaidia sana, wacha Mungu akubariki. Fanis ambaye alimpoteza mumewe miaka 3 iliyopita na kumwacha na watoto 4, analazimika kufanya vibarua kijijini ili kuihakikishia tonge familia yake. Jinsi mnaona hii nyumba inashita kweli, mvua ikinyesha, huyu mama ameunda huko ndani kanyumba tu kama kanyumba kama kamuganga. Tangu mume wa huyu mama halale, kweli mama amepitia kwa shida nyingi, hata wenyeji wamejaribu kusaidia mama, hata chakula, kila kitu. Huyu mama amepitia shida, amepitia maisha magumu. Labda mtu amuitie kazi ya kung'oa maragwe, kupalilia ndio watoto hao wakule. Paa ya nyumba yake ni yenye mabati kuukuu, hivyo ishara tosha mvua inaponyaa humnyea. Hali iliyomshinikiza Daktari Joseph Wafula kujitokeza kama muhisani na kumsaidia katika kuanzisha mchakato wa kumjengea makazi nadhifu ya kuridhisha. Nyumba, kwa sababu hiyo sisi tunasema ni basic need, ile mahitaji. Wewe ukiwa mwanadamu unahitaji kukula, unahitaji nyumba na unahitaji afya nzuri. Sasa tunahakikisha watu wetu wamekaa vizuri, kwa sababu nilikuja hapa nikaona nyumba kama hii, mama aliachwa na mzee na ako na watoto, hata mimi nikahuzunika sana. Nikasema mjane kama huyu nitasimama na yeye, nitamjengea nyumba naye pia afurahie. Kisa cha Fanis kinaashiria masaibu wanayopitia Wakenya wanaoandamwa na umaskini, huku swali ikiwa ni je, serikali itafikia ndoto yake ya kutoa makazi bora? Bonfas Barasa, TV47, kijiji cha Kiungani kwenye eneo bunge la Kiminini, kaunti ya Trans Nzoia. Katika taarifa nyinginezo ni kwamba viongozi kutoka kaunti ya Kajiado wanaomuunga mkono naibu wa rais William Ruto wameshinikizwa kuendesha kampeni ya amani ya uchaguzi wa mwaka ujao. Mbunge wa Kajiado Kusini Katoo Ole Metito, mbunge wa Kajiado Magharibi George Sunkuya na mwakilishi wadi maalum Lucy Washuka Onesmus Ngogoyo waliendesha kampeni katika kanisa la ACK Emmanuel kuunga mkono azma ya naibu wa rais katika kupiga jeki makanisa. But get we pray for a very peaceful campaign. Team yetu tunasema lugha safi, siasa ya heshima, siasa ya kunyenyekea wapiga kura, sio kupiga kifua, hapana. No, because we are one people, we are sisters and brothers, that is the main thing. Ni kuombana hiyo kura kwa amani na kwa unyenyekevu. Hakuna kitu inaitwa itachukuliwa lazima, hapana. No, bembeleza mtu mpaka akubali akupatie kura yake. Na 2022 tuko nyuma ya William Ruto. Na sisi hatuambiwi atifuata fulani. No, hatuwezi ambiwa. Tunapenda Uhuru Kenyatta. Lakini tukiambiwa kuna mtu fulani, kuna Kalonzo, kuna Raila, hata sisi tunaona ni nani tunataka kupigia. Ama namna gani? Lakini namaliza Katoo ngoja. Hata ukitaka kiti ya gavana ni sawa. Lakini sio hivyo tu, kazi atikosa tunapenda tu. Hata Punda imechoka. Leo tumekuwa na kibali kuwapokea sehemu fulani ya viongozi wetu na kanisa letu kwa jumla lilihusika katika sehemu hii, na tunashukuru Mungu sana. Tumepokea mchango maalum kutoka kwa Deputy President na tunamshukuru sana kwa ukarimu wake. Mtazamaji, shughuli za kawaida katika shule ya msingi ya watoto wanaoishi na changamoto za kiakili ya St. Teresa mjini Webuye, kaunti ya Bungoma
zimesitishwa baada ya wafanyikazi wa shule hiyo kuandamana na kufunga afisi ya mwalimu mkuu wakilalamikia kutolipwa mishahara yao ya zaidi ya mwaka mmoja na mazingira duni. Wafanyikazi hao wameapa kutorejea kazini hadi pale matakwa yao yataangaziwa, hali ambayo imefanya wanafunzi kutopata mahitaji yao muhimu ikiwemo chakula kuanzia hapo jana jioni kwa ukosefu wa wapishi. Na wale wenye single mothers kama mimi mwenyewe, natakana kushughulikia watoto, na watoto wamefanya class 8 wawili, wengine wako class 8. Na wadogo nao hata hawaendi shule, wanakaa nyumbani kwa sababu madam halipi mshahara. Changamoto ambayo tuko nayo kwa hii shule ni tumekosa mshahara kwa mwaka mmoja. Watoto pia wananyimwa haki yao. Chakula wanapikiwa bila mafuta. Saa zingine hii shule ni sponsored, muhindi asipokuja watoto hawatapata chakula. Na pesa, most of the pesa anakata anasema ni food ratio. Sasa tunashangaa hii food ratio huwa inaenda wapi? Wazazi wanalipa karo na pia wafadhili wanaleta chakula. Kwa nini wafanyakazi wasilipwe pesa zao? Wakati wa huko nyuma tulikuwa tunaendelea tu vizuri, ambapo mwalimu aliyestaafu alikuwa anatulipa pesa vizuri, hatukuwa na hata shida kama hizi. Lakini wakati matamu wetu mgeni ambaye alikuja 2018, kuanzia mahali pale tukakuwa na shida sana ya mshahara. Atulipu mshahara, NSSF anakata apeleki, NHIF sisi atutipiwe sababu apeleki. Sasa tumeumia, watoto atufunzi shuleni. Kila kitu imesimama, tumeweka kila mahali kwa CRP. Sasa tunaomba serikali yetu ambaye Mr. Makoha akiwa kama waziri wa elimu aingilie kati atusaidie. Kama njia moja ya uvumbuzi katika teknolojia, wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Meru wametengeneza kifaa maalum kitakachotumika katika tarakilishi wakati wa masomo. Kifaa hiki kikitarajiwa kuwafaa wale wanaoishi na ulemavu. Akiongea katika chuo hicho, naibu chancellor chuoni humo Profesa Simon Thuranwira ameviomba vyuo vikuu nchini kukumbatia swala la uvumbuzi na matumizi ya maarifa ya teknolojia ya kisasa ili kuwafaa wanafunzi kwa njia moja au nyingine kwa manufaa ya jamii. And the main aim is actually to promote innovation and commercialization of research ideas and especially upcoming scholars. We want to be problem solvers of this country, and we want to follow the path of the Asian countries where technology, innovation and education actually has made Asian countries to be where they are currently. We have tried to put together a group of innovators, students and researchers who have very great ideas, and we want seriously these innovations to reach the community and impact also the country at large. This is a research that is funded by National Research Fund, looking at how we can bring solutions for persons living with disability, especially learners who have physical challenges, to be able to access technology. You know, the challenge that was brought in by COVID, and learners were being asked to learn online. So we have a solution that is able to assist learners who have mobility issues, who are able differently, to be able to access learning content. And this research has been done. It's been implemented in 3 schools, within 2 schools in Meru County and 1 school in Isiolo. Na mtazamaji, kumbuka kwamba uvumbuzi uko chini ya maendeleo endelevu nambari 9 chini ya ruwaza ya mwaka 2030. Tukiendelea ni kwamba wakazi wa Taita Taveta wana kila sababu za kutabasamu baada ya serikali ya kaunti hiyo kushirikiana na bodi ya KEMSA katika usambazaji wa dawa katika kaunti hiyo. Ushirikiano Initially, for a long time, we've been working with a capacity of 25, mostly because we had fewer staff. KEMSA has been a great partner to the County Department of Health Services. It's through KEMSA that we're able to procure
medical commodities for all our health facilities, which are 66 in number. As a county government, we are committed towards strengthening the relationship that we have with KEMSA. We understand that we equally need to meet our end of bargain for this relationship to be strengthened and for it to be sustained. As the Department of Health Services, we have allocated funds to cater for the debts, some of the debts that are owed by KEMSA. And in this coming financial year, we look forward to make payments worth over 70 million Kenyan shillings to the KEMSA institution. And what this translates to our county citizens, it means more drugs are being available for all our 66 facilities. It equally means that for the services that we have introduced in our hospitals, such as cancer treatment, eye services, it means that we're able to get all those specialized medications, not necessarily in the essential list. I'm so happy to be here today to just share ideas and discuss on the collaboration efforts that we have between KEMSA and the Moi Referral Hospital, and also with the county government. So it's exciting to have exchange notes, and especially on areas that relate to the distribution of medical supplies to the various facilities within Taita Taveta County. It was also very interesting to hold discussion even with the other officials of the county, and even the Minister for Agriculture and the County Secretary on various areas that will enable us to collaborate as a county and also with KEMSA in making sure that our people receive the services that they deserve.